Recording stopped. Recording in progress. I'm sorry, we got disconnected. I hope it is all right now. Can you hear me? Yes, sir. Okay, so we go back and start where I was discussing. So yesterday, we have actually solved problems of all kinds. এবং এখানে আমরা দেখেছি যে we have made use of this chart quite a lot for these kinds of shapes, and just to let you know that similar curves for other shapes also exist. And the approach there is calculating this quantity, and when you calculate this non-dimensional quantity, you will know what are the definitions of all these things. So you'll be supplied like that. And the advantage is to find out the maximum possible heat, assuming that the whole fin is at the base temperature, is a fairly straightforward thing. And then if you calculate those, you can actually find out an efficiency figure and get the actual heat transfer. Obviously, it is a slightly approximate method, but the error level is very, very small. Another one, that if you have a shape like this is one of the many similar curves, as I said, where you can actually again find out that quantity, LC to the power 3/2, H over KAM half. And the only thing you have to be careful is there are a number of areas, 3 types of areas are involved. One is this AM, another is the A, which is the cross section of the fin, and another is the surface area. When you do the design problem today, you will need to be very careful about all these 3 areas. And then for this one, you can actually find out all such quantities and find out the particular efficiency from which you can find out the actual heat transfer. আমরা এই প্রবলেমগুলো করেছি 2 was a straightforward problem, 3 was I think again an aluminium fin, and then this is something I asked you to do, and I still urge you to try it in your own time, perhaps during the midterm break. Write a small program in Excel or MATLAB, whichever you feel more comfortable, and then do all these things. And if you did that, you will come up with that kind of curves, and that actually tells you a lot more than what you what you learn just by doing 1 or 2 definitive problems. And then we solved this, I think, a pin fin, which is again straightforward but slightly different diameter. And the last one we did was about, no, this one was stainless steel. This is a triangular fin. So we have done rectangular, we have done triangular, we have done a circular one, and the last one we did is again this one. And again, if you look at it, although it looks a little bit weird in the first look, but when you start to analyze the problem, you see that this is basically a straight fin of constant cross section. And the idea is it's a fin with finite length and open to convection environment. So heat transfer, this is the thing. You may look at the problem and it may appear to be very difficult, but when you deconstruct the problem, like divide it into different elements, different sections, you start to see that, oh, our basic knowledge is actually enough to explain that particular scenario. Okay, and that's exactly true for any heat transfer equipment design problem. That if you look at the holistic picture, immediately it may feel a little bit uncertain, but when you start to dissect the problem and then look at it analytically, things start to become much simpler. And the knowledge you had from your heat transfer courses, this one and the previous 3 or 5, I think they're more than enough to solve
almost all kinds of heat transfer problems that you will come across in your working life if you ever work in industries which involve heat transfer. So, okay. So at this stage, I will show you the problem that I'd like to do. So can I first ask you to copy this problem, and I give you a little bit of time to think about what is known and how you can approach. So তোমরা সবাই এটাকে একটু কপি করে নাও। আমার কথা শোনা যাচ্ছে ভালো? জি স্যার। Okay. So can you please copy it and think how you can approach the problem? All right, so while you keep copying and thinking about the problem, I'll do the roll call because I think you can use the time. This is the best way. So I'll call the names, and if you can, shout out. Roll number 24, Apel Mahmood. Apel Mahmood. Roll number 58. Yes, sir. Thank you. Roll number 101, Fahad Enayat. Roll number 51, roll number 1, Muhammad Fahad Enayat. Okay, I'll mark them late. Fahad Enayat, acho? স্যার তাদের আইপিএফটি আজকে স্যার আর্মি অফিসার স্যার ওদের কি আছে? আইপিএফটি স্যার ফিজিক্যাল এক্সাম All right, so they have got some issues. এটাকে আমরা কি বলতে পারি? What is it? Some activity. স্যার আইপিএফটি লিখতে হবে স্যার আই থিংক All right, okay. Roll number 2, Faisal Imran Shohag. স্যার সবাই স্যার আর্মি অফিসার সবারই স্যার আইপিএফটি একসাথে আচ্ছা, আমি আমার পক্ষে তো আসলে আমি ঠিক জানি না যে কারা আর্মি অফিসার। স্যার আপ টু 2019 18001 এই পর্যন্ত স্যার। আচ্ছা, আপ টু 201 রাসেল আহমেদ ভুইয়ান এই পর্যন্ত স্যার। কার নাম পর্যন্ত? রাসেল আহমেদ ভুইয়া। Russell Ahmed Bhuiya. Okay, so thank you very much. So তোমরা সবাই you are engaged somewhere, okay? Yes, sir. Okay, some sort of, I would say, work. I call it as work. Okay, thank you. So up to Russell Ahmed Bhuiya. So if I move on, what about Apel Mahmood? Is he an army officer as well? No, sir. Okay, all right. So I go to Abdullah Zubair, roll number 2. Present, sir. Thank you. Roll number 5, Alomgir Hussain Shulkot. Roll number 6, Shishir Khan. Present, sir.
Roll number 8, Yasin Abrar. Present, sir. Roll number 10, Farhan Sadiq. Present, sir. Roll number 12, Mahima Ahmed Mim. Present, sir. Roll number 15, Abdul Hasib Hassan Zayed. Abdul Hasib Hassan Zayed. স্যার ও Roll আছে স্যার মাইক একটু প্রবলেম হচ্ছে স্যার Okay, all right. মেবি স্যার Roll number, okay, ঠিক আছে, আমি ধরে নিচ্ছি তোমার কথা। Roll number 20, Shafayat Islam. Yes, sir. Sir, roll Roll 15 raise number hand kor, sir. 21, Sheikh Salman Rahim Rifat. Present, sir. Roll number 22, Niaz Muhammad Zahin. Niaz Muhammad Zahin. Roll number 23, Mustafa Zawad Itmam. Yes, sir. Roll number 24, Mashur Nirjan. Present, sir. Thank you. Sir, roll 15 raise hand kor আছে, sir. Roll number Roll sir, roll 15 hand raise করছে, sir. হ্যাঁ, ওরা তো সবাই আর্মি, তাই না? না, ওরা roll তো 15 কোনো- civilian, sir. 15 Roll civilian. 15. Oh, sorry, roll 15. Okay, হ্যাঁ, আমি দিয়েছি, ওকে। একজন বলেছে, so I put as present. Okay. Roll number, কার কথা বলছো? রোল নাম্বার? হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে। So roll number 26, Yes, sir. Ragi. Okay, thank you. Roll number 27, Rahat Rahman. Yes, sir. Roll number 28, Salehin Mustaqim. Roll number 28, cannot hear. Roll number 29, Fardin bin Ashraf. Yes, sir. Roll number 31, Zamiul Haq. Roll number 32, Niaz Mahmood Onim. Yes, sir. Roll number 33, Aisha Siddiqa. ইয়েস স্যার Roll number 35, Sadia Islam Lami. ইয়েস স্যার Roll number 44, Shohag Jaman. Yes, sir. Roll number 45, Abdullah Al Farouk. Yes, sir. Roll number 46, Erin Jahan Ifti. Roll number 46. Okay. Roll number স্যার ওর 51. নেট চলে গিয়েছে স্যার ওর নেট চলে গিয়েছে Okay. Sir, Yeah, I'm 44, sir. taking it. Sohag Jaman, sir. Shohag Jaman, হ্যাঁ, দিয়েছি আমি তো, okay. Yes, sir. Roll Thank number you, sir. 51, Shikta Ahmed. Roll number 51. Yes, sir. Roll number 52, Tanvir Ahmed. Yes, sir. Roll number 55, Rokia Begum. ইয়েস স্যার Roll number 57, Shabbir Ahmed Faisal. Yes, sir. Shabbir Ahmed Faisal. Okay. Yes, sir. And roll number 44, Oliullah Samir. Present, sir. Oliullah. Okay. And Sir, last, present, sir. Shahidul Islam. হ্যাঁ, শুনেছি। Shahidul Islam Masum, roll 48. Yes, sir. আছো? Okay. Yes, So, হ্যাঁ, শুনেছি আমি। এখন আমি আসছি রোল নাম্বার, সরি, সেকশন বি। তো এখানেও কি যারা আর্মি অফিসার ওদেরকে একটা ট্রেনিং আছে আজকে সকালে নাকি? ওকে, লেট মি স্টার্ট। সো রোল নাম্বার, আচ্ছা, সো ওদের রোল নাম্বার 33, নাইমুল হাসান। Yes, sir. ওকে, আমাকে বলো কখন থেকে আর্মি অফিসারদের শুরু হয়, কারণ আমি যেহেতু নাম চিনি না, সো আই নিড টু নো। রোল নাম্বার 18, শান্ত সাহা। Yes, sir. Roll number Sir, roll 18. 48,
হ্যাঁ শুনেছি। রোল নাম্বার 48 মাহাদি হাসান। Present, sir. রোল নাম্বার 56 রাহেল রকি, রাহেল ইমাম রকি। Sir, 48 present. Yes, sir. হ্যাঁ নিয়েছি 48। রোল নাম্বার 56 আছো? রোল নাম্বার 56? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Roll number 3 মাহমুদুল হাসান। I think ওরা কি সবাই আর্মি এখন থেকে যাদের শুরু হচ্ছে? নো স্যার, স্যার এই সেশনে আর্মি যাদের তাদের এই কোর্সটা নেই স্যার। এই কোর্সটা নেই, ঠিক আছে, তাহলে সবাই তোমাদের থাকার কথা। মাহমুদুল হাসান রোল নাম্বার 3। Present, sir. রোল নাম্বার 4 মোহাম্মদ Present, sir. মাহবুবুর রহমান। ওকে। প্রেজেন্ট স্যার। রোল নাম্বার রোল নাম্বার 7 শোয়েব আহমেদ অপু। Present, sir. রোল নাম্বার 9 ইমরুল কায়েস। Present, sir. রোল নাম্বার 11 সাবিহা নওরিন হক। Present, sir. রোল নাম্বার 13 অনিকা তাবাসসুম। Present, sir. রোল নাম্বার 14 নাবিলা কামাল নোভা। Yes, sir. রোল নাম্বার 17 সাইফুল ইসলাম সাগর। Yes, sir. রোল নাম্বার 19 আবুল কালাম আজাদ। Yes, sir. রোল নাম্বার 25 মোস্তফা রাফি। Yes, sir. রোল নাম্বার 30 সাকিব আহমেদ। Yes, sir. রোল নাম্বার 34 গালিব ইয়াসার রহমান। Yes, sir. রোল নাম্বার 36 নুসরাত জাহান Yes, sir. রমেশা। Okay. Yes, sir. রোল নাম্বার হ্যাঁ শুনেছি। রোল নাম্বার 38 মোস্তফা আল ফয়সাল। Yes, sir. Yes, sir. Okay. The rest of you. Roll number 40, Mahtab bin Rashid. Yes, sir. Roll number 41, Nuzhat Akila Tushi. Yes, sir. Roll number 42, Muhammad Fahim Faisal. Yes, sir. Roll number 43, Qazi Rubayat Hussain. Yes, sir. Qazi, okay. Roll number 47, Abdullah Yes, sir. Al-Abid. Okay. Yes, Roll number sir. 49, Nahin Ibn Akbar. Yes, sir. Okay. Roll number 50, Zahid Hassan Shubho. Yes, sir. Roll 53, Naiful Islam. Yes, sir. Roll 54, Syed Tanzib Mahmood. Yes, sir. Roll 58, Takvir Rahman. Present, sir. Okay. Roll 59, Mustafizur Rahman Joy. Yeah. Okay. And Yes, roll sir. 60, and Naimul Siddiq. Okay. Yes, sir. I think that brings me to the end of roll call. So now let's get into the problem that we discussed. So it is I think you got a bit of a time to think about. So এটা সম্বন্ধে তোমাদের কি মনে হচ্ছে, how to approach this problem? কেউ একজন বলবে আমাকে? অনেক ডেটা মিসিং, তাই না, compared to the previous problems. যেমন আমি যদি next page I started writing few things. So not all information given need to make decisions. Okay? আর কিভাবে তোমাদের প্রবলেমটা কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে পারো? যেহেতু আমাদের জানা নেই, we need to make a choice. যে a certain amount of heat to be transferred, so we do not know. So it's not really very important. যে for example তুমি যদি বলো যে আমাদের base temperature আমরা ধরলাম 200 degrees and convection temperature হচ্ছে free stream temperature is, let's say, 20 degrees. Okay, তাহলে you can actually work out the heat transfer. But the question is, do we really need to specify that much? এবং আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদেরকে বলা নেই যে আমাদের যে rectangular fin গুলো থাকবে, if you look at the question, it doesn't tell what is the length of the rectangular or triangular fin. Does it tell you? The only thing which is known to you is one of the constraints is that the base thickness for both cases
is 3 millimeter. It is also known that aluminium is the material that we are going to use. So the K is known and the density is known. And also the H value is known to us. So এখন আমরা কিভাবে অ্যাপ্রোচটা করলে ভালো হয়? What I want some thoughts from you. Any thoughts? স্যার আগের গুলাই তো ডেনসিটি দেওয়া ছিল না, এখানে ডেনসিটি দেওয়া আছে, ওইটা এরিয়া Density বের করতে হবে লাগবে, কিছু। কারণ one of the constraint is the choose choose the fin with least weight. So this is one of the constraints given to you. আমার কথা শোনা যাচ্ছে বা লেখাটা তোমরা পড়তে পারছো? জি স্যার। Okay, so this is one of the constraint given to us. সেই জন্যই তোমার ডেনসিটিটার প্রশ্ন এসেছে। কিন্তু আরেকটা জিনিস আমাদের জানা নেই, we do not know length specified. Okay, no temperatures specified. However, you can, one of the approaches would be, you can start with the rectangular. Unit length তো ধরতে পারো, but you can be a bit arbitrary, যে কোনো একটা ধরে তুমি calculation করতে পারো for the rectangular, and that's how I did that. Let's assume that since no data is given to us, let's start with one of the fins and then do the calculations based on that, and then compare similar kind of heat transfer for the other kind of fin. This is the approach I have taken. But it is not the only way. You can solve it in many different ways. And that's the beauty of design, that you always have more than one possibilities. Okay? So আমি just তোমাদেরকে একটু মানে আমি যেভাবে অ্যাপ্রোচ করেছি সেটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, and then I leave it to you to start solving the problem. আর একটু এখানে আমি hints তোমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি. This is what we'd like to do. So let's do one, and then obviously we can discuss more about it. So one of the approaches is to use this particular graphical approach. Now, graphical approach যেটা সুবিধা হয় যে things are a lot easier. তো এখানে এটার একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে, from this graph you can handle both the triangular and the rectangular, কারণ এই দুটো আমাদেরকে দুটোর মধ্যে একটা ডিসিশন নিতে হবে. So we can find out Q is efficiency times surface area times theta 0. Okay, so theta 0 is something which is, you can fix it, and it is the same for both. So one of the approaches which I have taken, that let's approach for a rectangular fin, and let's assume L equals to 20 millimeter. It can be 100 millimeter, it can be 50 millimeter, doesn't really matter, because ultimately we are going to compare with an equivalent or with another triangular fin, and then see which one performs the same, and then choose the least weight of the fin. Okay, so তোমরা এইটুকু ক্যালকুলেশন করো তাহলে। যেহেতু আমরা ধরে নিচ্ছি যে L equals to 20 millimeter, this is an arbitrary decision I've taken. You don't have to take that, but let's follow that. And then obviously, in order to be able to find out the efficiency, you need to carry on all these things. এখানে দেখো, এটা করার জন্য you don't need any temperature. Have you seen that? So তোমরা সবাই এটা ক্যালকুলেট করো, LC to the power 1.5 H over KAM to the power half.
LC valueta by the way it is defined is L plus T by 2. So T is given to us. So that's 20 millimeter plus 1.5 millimeter. That makes you 0.0215 meter. H is given, K is known. The next thing you need to do is to find out the profile area AM. Can you tell me what is the profile area? স্যার 0.02 হয় যদি পার ইউনিট ইয়ার Per unit আমি নিচ্ছি না, আমরা length ধরেছি 20 millimeter. Okay, so what is the profile area? Profile area টা হচ্ছে এই যে এরিয়াটা যেটা দেখা যাচ্ছে, this protruding end. So profile area would be T times, এখানে লেখা আছে কিন্তু ডান দিকে, look at the definition of profile area. T times LC. Okay, so T is 3 millimeter and LC is 21.5 millimeters. So এই দুটোকে গুণ করলে তুমি পেয়ে যাবে what is the profile area AM. সবাই বুঝতে পেরেছো এটা? You basically follow how it is defined in this graph. And now we have got all these quantities, and if you work it out, you should be getting, আমি এই জিনিসটা বোধহয় লিখে দিলে ভালো হবে, যে if you work it out, you will get AM, sorry, not AM, that quantity, this whole quantity is equal to 0.196. Can you confirm that? Yes, sir. Okay, so আমরা যে কোয়ান্টিটিটা পাচ্ছি সেই কোয়ান্টিটিটা হচ্ছে 0.196. This is equal to, আমি এখানে equal to সাইনটা বসিয়ে দিই তাহলে হয়ে গেল। Alright, or এটাকে যদি আরেকটু এইদিকে আমি নিয়ে যাই, this is what you get, that LC over, has everybody got the value to be 0.196? সবাই একটু কনফার্ম করো প্লিজ। Yes, sir. 0.196. ওকে, সো এখন আমরা তাহলে আমাদের এই নন ডাইমেনশনাল এক্স প্যারামিটারটা পেয়ে গেলাম। সো যখন কার্ভ থেকে রিড করবে তখন অ্যাকচুয়ালি 1.196 বেসিক্যালি মিনস 0.2। তো তোমরা কেয়ারফুলি একটা রুলার ধরে, if you went up all the way and then read the value, it is almost close to 1, means not a lot of inefficiency. I have chosen it to be 98%. Okay, does that make sense? So we get 0.98, এই ভ্যালুটা আমরা পেয়ে গেলাম। এখন আমাদের যেহেতু আমরা ডিজাইনটা করেছি L equals to 20 millimeter, can you calculate the surface area of heat transfer for this fin? And that is clearly 2 into 1 times LC. Okay, কারণ এখানে আমরা unit depth and LC is the length, and you consider both surfaces and you get the surface area to be equal to that. ঠিক আছে, এবং এটার ভ্যালুটা আমরা পাচ্ছি 0.043 মিটার স্কয়ার। Can I move on to the next stage? Yes, স্যার sir. একটু ওয়েট করেন স্যার, একটু ওয়েট Sure, করেন স্যার। sure. হ্যাঁ,
জি স্যার, মুভ অন করেন স্যার। হ্যাঁ, so এখন আমরা যদি পরের স্টেজে যাই, this is where your thinking comes in. আমরা সারফেস এরিয়া বের করেছি, but is it not true that for the same weight constraint, okay, for the same weight constraint, profile area AM must be the same for both designs of the fins? জিনিসটা বুঝতে পারছো? For same weight condition, AM times unit depth times density is the weight. Okay, so the profile area AM times the length times the density is equal to the volume, is equal to the weight. So দুটো same weight constraint এর জন্য can we not write this? যে আমাদের যখন rectangular fin হচ্ছে তখন this is t times 0.0215, which is the condition for জিনিসটা ক্লিয়ার হচ্ছে তোমাদের? Perhaps I can to explain this a little bit better. It may be better. তোমরা আমাকে তো কথা শুনতে পাচ্ছ না? জি স্যার। Okay, so আমার মনে হয় আরেকবার যদি রেকর্ডিং স্টার্ট করি, I'm not sure if recording is on. Okay, let me just see. I'll start recording. Recording in progress. Yeah. So to understand this one, our logic is আমরা এখন যে জিনিসটা করতে চাইবো যে যেহেতু আমরা একটা arbitrary length of the rectangular fin দিয়ে শুরু করেছি, এখন আমরা দেখব যে যদি সমান ওয়েটের আরেকটা triangular fin বসানো যায় তখন লেংথটা কি হবে, and then we will compare which one performs better, and based on that we come to the decision. এই জিনিসটা আরেকটু ক্লিয়ার হবে আমি যদি তোমাদের একটু জাস্ট হোয়াইট বোর্ডে একটু জাস্ট বলে দেই what I'm doing. So if I just new share and show you the whiteboard. So basically এখন আমি যেটা তোমাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে rectangular fin এর ওয়েটটা কত, weight of rectangular fin will be equal to this profile area AM, okay, times the unit depth. All right, depth to এখানে আমাদের আমরা ধরে নিয়েছি unit depth times the density. Okay, so if it is the case that if we assume স্যার এখানে ডেপথ আমরা ঠিক কোনটাকে বোঝাচ্ছি স্যার? বলো স্যার এখানে ডেপথ বলতে আমরা ঠিক কোন প্যারামিটারটাকে বোঝাচ্ছি স্যার? ওই ইউনিট যে তোমার z ডাইমেনশনটাকে আমরা ডেপথ বলছি আর কি, যেটাকে আমরা 1 ধরেছি অলরেডি। সো ইফ ইট ইজ দ্য কেস, জানি না কাছে গেলে এরকম এটা ইউজ যাচ্ছে কেন, আই ডোন্ট নো আজকে why is it behaving strangely. Stamp. So draw. Oh, it starts drawing when I'm at the top. Really a little bit confused.
Okay, so আমি যদি বরং একটু এখানে লিখে ফেলি, let's see. So for the same weight, condition, for the same weight of the triangular fin, এটার এরিয়াটা কত হবে? এটার এরিয়াটা দাঁড়াচ্ছে সরি, the weightটা কত হবে? ওয়েটটা হবে ওইটার যে ফ্রন্টাল এরিয়া AM times, again similar to this, unit depth, because both of them we are considering unit depth, times the density. Okay, so obviously the AM for the same weight, AM must be the same for both cases, which implies AM must be the same for both designs. It's clear with it? So, but since the designs are different, since the two designs are different, L for triangular fin, L for the triangular fin would be different. Okay, so this is the most important part in your understanding, that the aim is the same, but because of the difference in design, their lengths would be different. আমরা already একটা length ধরেছি rectangular এর জন্য 20 millimeter. Now this one would be different. Let's find out that quantity. ঠিক আছে? So let's go back to our hints there, and then you should be able to get it. এটা আমরা এখন লিখেছি যে AM for the rectangular fin was LC times whatever, and this case is half T times L triangle. Okay, that's the typical length, isn't it? Half of T times the L triangle. That is the standard formula for area of a triangle, isn't it? So এখান থেকে you find out the L of the triangle, that triangular fin এর জন্য lengthটা কত হবে, and it comes out to be 0.043. Unfortunately, if you look up in this chart, একদম clearly এখানে লেখা আছে যে for a triangular fin, your LC and L are exactly the same. So you can now work out this value for the case of the triangular fin. Can you do that, please? So, sorry. So এখান থেকে আমরা যদি এই ভ্যালুটা বের করি, and can somebody tell me the number, please? What number we are getting? কত ভ্যালু আসছে এটার? Of course, you need to find out the AM. Well, it is the same AM for both cases. Only difference is LC. তোমরা কেউ করেছো? আমি পেয়েছি একটা নাম্বার, see if it matches 0.56. স্যার 0.557 আসে স্যার। হ্যাঁ, so 0.56. Okay, এখন আমরা we go to the chart again, and against the 0.56 basically means close to 0.6. So you go all the way up and look at the triangular fin data, so which is just below 0.9. All right,
So I have chosen it to be 0.86. It can be, if you read it, can be slightly different. ঠিক আছে? So আমরা triangular fin এর জন্য for the same weight we get this number. আমি একটু fast যাব because we have only 2 minutes. After that we need to stop. So এখান থেকে আমরা পাচ্ছি এটা f to be equals to this, whatever number we get. So if I just move on, so what is here now? So calculate the surface area required for the triangular fin. সারফেস এরিয়াটা যখন ক্যালকুলেশন করবে তখন কিন্তু আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে ধরতে হবে যে for the triangle it is a slanted surface area, and when it is slant means you need to use the Pythagoras, that the square of the base plus square of the square of the other end. So these two sides and square root, so that gives you the hypotenuse times the length unity. So you should be able to find out the surface area for the triangle. Surface area for rectangle already বের করেছি, and these are the numbers you will get. And then it's a bit of a thinking. For the same weight, triangular fin transfers more heat, because clearly your area, the more area will transfer more heat. So যেহেতু আমাদের more area means more weight, so obviously for the same heat transfer condition, this one is certainly more efficient. Okay, there is something, I call it food for thought. তোমাদের নিজেদের একটু চিন্তা করতে হবে at this stage, and I believe you should be able to understand the logic why we have chosen this approach. And to finish, as I mentioned right in the beginning, that when you come to design, there is always more than one possibility, all different kinds of approaches. And that is what is the beauty of design, that you think in your own way, but come up with the best solution. And this is one of the examples that we have done. So for design, what you basically need, you need the fundamental knowledge, which you already have. And from now on, in my next weeks, 1 week that I'll be spending, we can talk about all these variations and creative thinking in terms of design. Is there any quick question? Otherwise, I want to finish now because it's 8:55. You may have another lecture. Okay, I'm assuming you are all okay with that. মানে I shall upload. এই প্রবলেম যেটা স্যার হ্যাঁ বলো। মানে এই প্রবলেম যেটা ছিল স্যার, এখানে স্যার মানে যেটা দেখা যাচ্ছে টেম্পারেচার একেবারে কোনো ম্যাটার করতেছে না স্যার, আমরা না, টেম্পারেচার দরকার নেই তো। টেম্পারেচার দরকার নেই, because your decision was to choose between these two. তুমি ইচ্ছে করলে টেম্পারেচার ধরতে পারতে, and then you have done the full calculation. That would have been the same. Okay, because theta 0 is the same for both cases. So তুমি যদি চাও, you can choose the temperature and then carry on. You will come up with the same kind of answer. So I leave it there for you to think. I shall upload, well, this is not really necessary. We have done all of it, or I might, because there is a, midterm break, so where you can study a little bit. Okay, thank you very much. And I shall see you week after next on Sunday. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Wa alaikum assalam. Recording